فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. الحمد لله منكر سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته
وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري
غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين،
ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي،
يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. लोरी सुना रही हूँ,
सो जा मेरी सकीना, बाबा के सीने से तुम जब से जुदा हुई हो, एक रात नींद आई, बेटा नहीं है तुमको, अब मैं सुला रही हूँ, आजा मेरी सकीना। मुझको यही खबर है दुख दर्द की हो मारी, तुमको है सब्र करना, ये भी खुदा की मर्जी। तू मिस्ले फातिमा अब बनना मेरी सकीना, आएगा अब न कोई भी लेके ताज़ियाने, मारेगा ना शिमर रुखसार पर तमाचे, हर एक सांस पे ना घबरा मेरी सकीना। कुछ दिन में तो रिहाई मिल जाएगी सकीना, जिंदाने गम से छुट के जाएंगे हम मदीना, मादर ये कर रही है वादा मेरी सकीना। देखो अब आ गया है बाबा का सर बेटी, उनको दिखाना सारे चेहरे के जख्म बीबी, जी खोल के तू अब तो रोना मेरी सकीना। जब नींद आ गई थी फिर ख्वाब आए हाय, जिसमें हुसैन अपनी बेटी से कह रहे थे, अब वक्त आ गया है आजा मेरी सकीना। जब कैद में सकीना को मौत आ गई थी, बाजू हिला हिला के मादर ये रो के बोली, मुझसे खता हुई क्या बतला मेरी सकीना। आबिद लरजते हाथों से एक लहद बनाए, ये कह के अपनी बहना को फिर वही लटाए, कैसे सहूँगा मैं गम तेरा मेरी सकीना। पाए
थे जब रिहाई अहले हरम में बीबी, बानू सिसक के गिर कर यही पुकारी, कैसे वतन को जाऊं तन्हा मेरी सकीना, लोरी सुना रही हूँ सो जा मेरी सकीना। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। The Surah said, I am a Yajibu 5 times for the safety of all the Muslims, especially all those in Palestine, Lebanon, and everywhere else, for all those who are sick near and far, and for all those in need of du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Surah Fatiha is requested for Marhuma Shaista Hirji, for whom also tonight is Majlis, and all our means of Hirji family, and Kul Arwahul Mu'minina wal Mu'minat. Suratul Mubarakatul Fatiha. With a loud salawat, let's welcome Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين، والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذمية والحجج الرضوية
والجود الثقافي والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. For the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatima al-Zahra in particular, a second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our time, a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Amongst the facts of history that we notice is that the more important and significant an event is, the more you find that there are varying views about that event, especially when human sentiment is involved. Even when we look within the past century and we look at the different battles which have been fought in the past century, you find that the account of that battle, it differs based upon the perspective. That depending on where you stand from, what your political allegiance is, what your cultural background is, based on that, your understanding of an event is something which differs. And this reality is something which we see in events which were within the past century. And it's a reality which applies even towards events which are much beyond that and before that, such as the martyrdom of Imam al-Hussein on the day of Ashura. You know, whenever Muharram begins, there's a number of questions that arise about the historical background of the event and many of the historical details about the day of Ashura. For example, people will discuss that what was the age of the son of Imam al-Hussein Ali Akbar on the day of Ashura? That was he 18 or was he 27? People will discuss that did the nephew of Imam al-Hussein Qasim, that was there a marriage on the day of Ashura or was there not a marriage on the day of Ashura? They'll discuss that was the event of Arba'een 40 days after the martyrdom of Imam al-Hussein, or was the event of Arba'een 1 year and 40 days after the martyrdom of Imam al-Hussein? Or for example, if there is a speaker and he comes and he recites a line of musibah, of masayib, the gham at the end, there will be times that he says something that it may not sit well with the audience, or it may be an angle which you have never heard before. When all of these different questions arise within these months of Muharram and Safar, a subject of the utmost importance for us to analyze and understand is that how did the history of the day of Ashura reach us? That who were those individuals that were there on the day of Ashura who were narrating the event of the martyrdom of Imam al-Hussein? Because naturally, if you are to say that everyone on the side of Imam al-Hussein was killed, then the question arises, are we simply just relying on those individuals who are on the opposing side? And if we are relying upon individuals who are on the opposing side, how can we trust their word that that history that we have in front of us about the martyrdom of Imam al-Hussein is accurate in terms of what happened to the Imam? And indeed tonight, as we analyze this subject, we'll do so in the following stages. Number one, what is the significance of understanding history and the life of a human being? Number two, we'll look at those sources which mention the martyrdom of Imam al-Hussein on the day of Ashura. Number three, we'll examine whom were those individuals that narrated the day of Ashura.
Number 4, we'll examine in what ways did the Arabs preserve their history. And number 5, we'll close this discussion by examining in what ways is the remembrance of Imam al-Hussein beyond history. You know, when it comes to this discussion, the martyrdom of Imam al-Hussein has a very unique feature. And one of those unique features is that one did not need to be a Shia to write about the martyrdom of Imam al-Hussein. Because that genre of literature, which talks about the death of Imam al-Hussein as martyrdom, in the Arabic language, it is called maqtal, and its plural is maqatil. Even the musibah you hear on the day of Ashura, you find that people will say he is reciting the maqtal. The meaning of the word maqtal is an account of the death of an individual. And when we look at the different maqatil which have been written for Imam al-Hussein's martyrdom, you find that Shia and Sunni alike have written about the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salam. For example, the earliest source which survives until today about the martyrdom of Imam al-Hussein, which has been translated into English as well, by the way, is the Maqtal of Abu Mihna. This individual was a historian. His identity is not clear, that whether he was a Shia, whether he was a political Shia, whether his background was of something else. So you find this individual comes from a position of neutrality. But aside from that, you find that there's other individuals who are well-known Shia figures who are writing about the martyrdom of Imam al-Hussein. For example, Sayyid ibn Tawus, he writes Al-Luhuf, Allam al-Majlisi in Bihar al-Anwar. He collects narrations about the martyrdom of Imam al-Hussein. But on the other side, you'd be surprised that many of the famous maqatil which speak about the martyrdom of Imam al-Hussein have been written by Sunnis who are even considered to be Wahhabi. You know, there is one account by an individual by the name of Muhammad Abdul Rabbi al-Andalusi. This individual, he wrote a book of important stories that should be preserved by the Muslim world called Al-Aqtul Farid. And this individual was a staunch anti-Shia, ends up writing a book about the martyrdom of Imam al-Hussein. I'll give you one more example of such a case as well. Many of you, your background is from the subcontinent. In the 1800s in the subcontinent, there was an individual by the name of Shah Waliullah ad-Dahlavi. Shah Waliullah ad-Dahlavi, he's famous for writing a book titled The Gift Towards the Itna Ashariya, Tuhfatu Itna Ashariya. Within that book, he says that in my time, there is not a house except for where 1 or 2 individuals that become Shia within that house. So what I'm doing is I am writing a refutation of their belief system. But the same Shah Waliullah ad-Dahlavi, he writes a book about Imam al-Hussein and Imam al-Hassan called Sirru Shahadatain, the secret of the 2 martyrdoms. And he refers that both of the martyrdoms of Imam al-Hassan and Imam al-Hussein, by extension, are like the martyrdom of Rasulullah. Because the Rasulullah said, Husaynun minni wa ana min al-Husayn. That Hussein is from me and I am from Hussein. If Imam al-Hussein is being martyred on the day of Ashura, in reality, it's as if Rasulullah is being martyred upon that day. But when it comes to this question of this history, and why this discussion is significant for us today, the first point of analysis that we need to understand that it is only the human being who engages with history, no other creation. You know, animals, if they learn a lesson from the past, or if they learn from a mistake that they did in the past, they are doing it off of instinct. They're not writing books of history. They're not preserving their civilization. So we find that history is something which is uniquely a human phenomenon. And when Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he speaks about history, he says in Nahjul Balagha in letter 31 to his son Imam al-Hassan, that, oh my son, even though I did not live with the people of the past,
I have understood their lives to the point it's as if I walked with them in the marketplaces. And it is as if I was with them in their dealings over there. You know, the reality is that you and I as human beings, we're going to face difficulties. We're going to need lessons that we learn. Now, one way to learn those lessons is to fall into the pit and drag ourselves out. But the other way an individual can learn a lesson is by going and learning that lesson from the mistakes or from the good deeds of the past people. And you find in this regard, the Quran, even though it is not a book of history, it preserves historical records. The Quran will speak about Joseph, Nabi Yusuf and his brothers. And the Quran will speak about the Queen of Sheba. And the Quran will speak about various groups in the past, like the children of Israel. The reason the Quran does this is because these stories, even though they are embedded in history, in many ways the lessons that they contain are timeless and beyond history. And you find our understanding of Kerbala is the same way. Because when you look at Kerbala, yes, at one level Kerbala is a historical event, but at the second level Kerbala is a myth. When I say the word myth, the first thing which comes into the mind of most people today is that myth means something false. Myth, it means something which is not true. But when we look at the original meaning of the word myth in the English language, a myth is something which is a story that is held dear by a group of people. And that group of people, they view it as their tradition to remember that story. You know, there is no historical account except for the martyrdom of Imam al-Hussein that you gather year in, year out to remember that historical event. You know, we're not gathering to listen to the seerah of Rasulullah even in the way that we gather for the martyrdom of Imam al-Hussein. And the reason that we do this is that we recognize that Kerbala and the story has something which is beyond history. And it has dimensions which are not just limited towards the historical. You know, one level of it is, yes, to remember the martyrdom of Imam al-Hussein is ibadah. You know, Imam al-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, he very famously said, نَقَصُ الْمَحْمُومْ لَنَا الْمُغْتَمْ لِدُلْمِنَا تَسْبِيحٍ. That even that sorrowful breathing, when somebody remembers our sorrows, is the tasbih of Allah. You know, when a person is facing hardship, they begin to have anxiety, those breaths, they become heavy. Imam al-Sadiq is saying that if it is in the remembrance of the tragedy that befell our family, then that is considered the tasbih of Allah. But at the second level, it is more than that. It's not just that dimension that remembering Kerbala is a devotional act, but rather there are lessons in the martyrdom of Imam al-Hussein which are timeless. You know, one of those lessons in the martyrdom of Imam al-Hussein is that the Imam shows what does it mean for someone to be a true warrior. You know, this concept of being a warrior is something which is lost in the modern world. Because with the advent of technology and new types of machinery and warfare, machinery such as bombs, such as guns, such as drones, you find the battlefield has changed from what it used to be many years ago. The human element in a battlefield is being taken away. And when that human element is being taken away in the battlefield, you find that acts of nobility, acts of virtue, they aren't seen in the same way that they used to be seen. So when you remember these incidents like Kerbala, you find that this concept of a traditional warrior was motivated by purpose, who was motivated by a higher being in front of him. This is something which is being lost in today's world. You know, Imam al-Hussein, when he speaks on the day of Ashura, one point that he emphasizes is that what motivates a human being is not necessarily an action, but rather it is a trait of character. You know, in today's world,
If you ask most people, what does it mean to be a good individual? You'll reply by saying a good individual carries out good acts. But the Imam, whenever he speaks on the day of Ashura, he speaks in a manner where he makes one understand that that which motivates a person towards action is those virtues and traits within them. In other words, for example, when Zuhair ibn al-Qayn, when they meet the army of Hur, Zuhair ibn al-Qayn comes to the Imam and he says to the Imam that right now is the best time to attack them. Before more reinforcements they come, we should go and we should fight this army. Imam al-Hussein doesn't say, no, I don't want to attack. But rather Imam al-Hussein says, I am not a person who attacks first. You see, the difference in attention is that the Imam is saying that it is not the action which is coming first, but rather it is that nobility, it is that virtue, it is that character within me which is the determining point of my action. That's why in Islamic ethics, what makes somebody an ethical person is that they have traits that time and time again they do virtuous acts because of those traits. That it is a part and parcel of them. And it is something which is a habit. And in that regard, we find that these realities are there in Kerbala beyond the historical. But to reach that aspect, one cannot neglect the historical dimension of Kerbala. And over here, the first question to analyze is that who was it that narrated the event of Kerbala? You know, when we look at those who narrated the event of Kerbala, we can really divide them into four categories. The first of those categories who narrated the event of Kerbala are those who were on the side of Imam al-Hussein, but they were not martyred on the day of Ashura. Now you may say to me that, what do you mean? That there were people on the side of Imam al-Hussein who fought, but they were not martyred on the day of Ashura? For example, one of those individuals who narrated many of the events in Kerbala was an individual by the name of Ad-Dahak al-Mashriqi. Ad-Dahak al-Mashriqi is an individual that he said to Imam al-Hussein that I will accompany you. But if a time comes when you are alone, when there is no supporter, I want you to give me permission so that I can go and leave you. And on the day of Ashura, when Imam al-Hussein was left alone, you find that this individual, he leaves from the land of Kerbala, and you find this is one example of an individual who was there on the day of Ashura, but he was not martyred from the side of Imam al-Hussein. A second example is that many of you have heard the name of Hassan al-Mutanna. Hassan al-Mutanna is the son of Imam al-Hassan. That his name is Hassan ibn al-Hassan. This individual fought and he was wounded. But when he was wounded, you find that the tribe of his mother takes him towards Kufa. He survives Kerbala. And you find that this individual is one of the narrators on the event on the day of Ashura. A third example of an individual who was there on the day of Ashura but wasn't martyred was an individual by the name of Uqba ibn Sam'an. You know, Uqba ibn Sam'an was the slave of Rabab, the wife of Imam al-Hussein, the mother of Ali Asghar. You know, this Uqba ibn Sam'an, he narrates many important narrations. For example, that Imam al-Hussein falls asleep in the land of Kerbala. And he wakes up saying, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. His son Ali Akbar says to his father, that why are you saying this? The Imam says that we are going towards our death. You find this famous narration, which is known to the majority of you, comes from Uqba ibn Sam'an. But at the same time, that even though there were individuals in this first category, individuals like Uqba ibn Sam'an, individuals like Dahak al-Mashriqi, individuals like Dahak al-Mashriqi, individuals like Muwakka ibn Tumama al-Asadi, who fought, his arms were cut, but he fell unconscious, they decided not to kill him. You find that the second category
of those who narrated the events on the day of Ashura were individuals who were in the army of Umar ibn Sa'd. You know, in Musibah, many times you hear the name Hamid ibn Muslim. Who was Hamid ibn Muslim? Hamid ibn Muslim was a scribe on the side of Banu Umayyah. And this Hamid ibn Muslim was that individual who was tasked with taking the head of Imam al-Hussein on the day of Ashura from Kerbala towards Kufa. So you find the second category of those who narrated the events on the day of Ashura were those who were upon the side of Yazid. The third category of those who narrate the events on the day of Ashura are the women of Ahlul Bayt alayhimus salam. That the women of Ahlul Bayt, one of their great legacy is not just their stand in propagating the message of Imam al-Hussein, but one of the legacy of the women of Ahlul Bayt is that these details about the event of Kerbala, as we understand them, would not have reached us without those women of Ahlul Bayt. That Sayyida Zainab narrates to us, and Kulthum narrates towards us. You find in that manner they are the third category. But the fourth category of those individuals who narrate events about the day of Ashura are the Imams of Ahlul Bayt alayhimus salam. You know, oftentimes people will ask that there's a speaker. He recited that there were 1,000 wounds on the body of Imam al-Hussein. Or they'll say that there are 300 wounds that were there on the day of the martyrdom of Imam al-Hussein on his body. The question is that who was there to count the body of Imam al-Hussein and the wounds upon it? The reason that we know is not because somebody sat there and counted, but the reason we know is because Imam Zainul Abidin told us. And it's because Imam al-Baqir told us, and Imam al-Sadiq told us, that when we hear certain details, we are relying upon the knowledge of the Imam in that regard. You know, for example, there's many things that the Hadith, they solve which the works of history couldn't solve. For example, when you look at historical records as to who killed Imam al-Hussein, certain historical records will say Shimar. Others will say Hussein ibn Numayr. Others will say Khuli. Others will say Sinan ibn Anas. Then the question is that why is it that we say Shimar was the killer of Imam al-Hussein? The reason we say that is because one of the hadith we have is that ziyarah known as Ziyaratul Nahiya, which is a narration from the 12th Imam. And over there, the Imam, he says, وَالشِّمَرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. That a point it came when Shimar sat on the chest of Imam al-Hussein. قَابِدٌ عَلَى شَيْبَتِكْ بِيَدِهِ. And he grabbed the beard of Abu Abdullah. وَمُولِغٌ سَيْفَهُ وَمُولِغٌ مُحَنَّدُهُ إِلَى دَحْبِهِ. That he was moving his sword and his dagger to cut the neck of Hussein alayhi salam. So you find at one level that what the Imams of Ahlul Bayt tell us is that they clarified many of the things which were difficult, which were obscure in history. But at the second level, when we look at Ziyaratul Nahiya and these narrations, there are many masaib of Ahlul Bayt which are only mentioned over there. For example, when we look at strictly the works of history, the works of history will say that the women of Ahlul Bayt, their hands, they were tied with rope. But Imam al-Zaman in Ziyaratul Nahiya, he says, وَالصُّبِيَ أَحْلُكَ كَالْعَبِيدِ. That, oh my grandfather, your family was taken captives like servants. وَصُفِّدُوا فِي الْحَدِيدِ. And iron was placed upon them to tie them. That many people, all they've heard is that Imam Zainul Abidin had an iron chain upon his neck. But Imam al-Zaman in Ziyaratul Nahiya, he says these women of Ahlul Bayt, iron chains were placed upon him. And Imam al-Zaman, he goes through such in-depth masayib that he even describes the way in which their arms were tied.
He doesn't say that the arms of the women of Ahlul Bayt were tied in front of them. But in Ziyaratul Nahiya, he says, وَمَغْلُولَةٌ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَعْنَاقِ, that when those individuals, they tied the arms of these women, they tied them towards their necks. You know, in the works of history, it's mentioned that after the martyrdom of Imam al-Hussein, the body of Imam al-Hussein was trampled. But Imam al-Zaman in Ziyaratul Nahiya, he gives us another Messiah. He mentions over there, فَحَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ جَرِيحًا. A point it came that my grandfather, you fell on the ground wounded. And when you fell upon the ground wounded, تَتَعُقُ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا, that when you were on the ground wounded, the hooves of the horses, they would go into your body. That in other words, he's saying a time had come when Imam al-Hussein was alive, the hooves of the horses were going into the body of Imam al-Hussein alayhi salam. So you find many of these different masayib, they come from Ahlul Bayt, they come from Imam al-Zaman, they come from the rest of the A'immah. But aside from that, you find there were many early maqatil that were written. And those early books about the martyrdom of Imam al-Hussein, they were later preserved in the form of later books. You know, the first maqtal for Imam al-Hussein ever to be written was a maqtal of an individual by the name of Asbagh ibn Nabata. Asbagh ibn Nabata is the companion of Amir al-Mu'mineen who dies in about the 90th year after Hijrah, which makes him alive in the time of Ashura when it happened. You know, one of the key narrators about the Masaib of Kufa is the son of Asbagh ibn Nabat. And his name is Qasim. You know, Qasim ibn Asbagh ibn Nabata, he says that when the Ahlul Bayt of Rasulullah entered the city of Kufa, all of the women were tied upon one rope. In front of them were the heads of the Shuhada. But he says that as I was watching this caravan, I noticed that there was one head which was not upon a spear. That one head was tied upon the tail of a horse. And it would drag through the street of Kufa. And whenever that horse would stop, that head would go and it would hit the back of the leg of that horse. So I said to myself that I went and I asked that whose head is this, that they didn't place this head on a spear, but rather they placed this head on the tail of a horse. The reply it came that that is the head of Aba Fadl Abbas. You know, Aba Fadl Abbas is that martyr that after the day of Ashura, there were many moments when the women of Ahlul Bayt, they would remember Abbas. One of the moments when they remembered Aba Fadl Abbas is when they were within Sham. And when they were in Sham, a point had come when Sakina, the daughter of Imam al-Hussein, would cry. And those individuals who were there, they would ask that, why is she crying? She would say that I remember my uncle Abbas. But at other moments, she would say that I remember my father. You know, one narration, it says that at that moment, that individual, he goes and he tells Yazid, he says, oh Yazid, there is a girl who cries because she misses her father in that prison. You know what Yazid says? Yazid says, who is her father? They say that her father is Hussein. Yazid says, then why are you depriving her of her father? The man says, what do you mean? He says that send her the head of her father. So what he does at that moment is he places the head of Imam al-Hussein in a bowl.
And that bowl is sent to the 3.5-year-old daughter of Imam al-Hussein. When she uncovers that bowl and she sees the cut head of her father, at that moment she begins to say, "Oh Baba, after you they took my earrings. And oh Father, after you they took the hijab of us. Oh Father, after you we were taken as prisoners. Oh Father, after you, whenever we would cry, they would take their spears and they would begin to poke our bodies." You know, as she was saying these lines one by one, a point it comes when that girl couldn't handle it anymore. She falls on the ground unconscious. The moment she falls on the ground, the women of Ahlul Bayt, they begin to run towards her. But when they run towards her, Imam Zainul Abidin, he says, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." You know, when they were giving ghusl to the body of Sakina, it stated that there was a lady who was helping Sayyida Zainab. That lady, she says to Sayyida Zainab, that did this girl have an illness or a disease? Sayyida Zainab says, "What do you mean an illness?" She says that when I look at her body, there are parts of her body which have changed color. There are parts of her body which are dark, which are blue. Sayyida Zainab says, "Oh lady, this isn't because of any illness, but this is because the army of Yazid, the army of Umar bin Saad, that whenever she would cry, whenever she would remember father, those soldiers, they would come, they would strike that girl." على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, 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 जिंदा में कहा करती थी रो के सकीना, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, बीमार थी तुमसे ये सफर तय नहीं होता, मर जाती जो तुम देखती अकबर का तड़पना, इन आँखों ने देखा है जो
बर्छी में कलेजा। अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा। जो मुझ पे गुजरती है बहन मुझको खबर है, क्या होती है गर्दन मेरा सन मुझको खबर है। मारा है बड़ी जोर से जालिम ने तमाचा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा। अब सर पे कोई साया नहीं, गर्दे सफर है। बाबा है ना अम्मू है ना भाई है ना घर है। अब शिमर की घुड़की है कि जिंदा का अंधेरा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा। मशकी जाछदा नहर पे आमू गए मारे, अम्मू के कटे हाथ तो बच्चे रहे प्यासे। चिल्लाते थे बाबा मेरा भाई गया मारा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा। सोगरा से रजा आए न मिल पाई सकीना, सब छुट के वतन आ गए आई ना सकीना। मर ही गई जिंदा में ये पड़ती हुई नौहा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा। मशकी जाछदा नहर पे आमू गए मारे, अम्मू के कटे हाथ तो बच्चे रहे प्यासे। चिल्लाते थे बाबा मेरा भाई गया मारा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए ना बाबा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अइम्मतुल मुस्लिमीन अली इब्न अल-हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرذي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن مظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أسفياء الله وأوداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله.
السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا حجة الله بن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان ورحمة الله وبركاته.